Every morning, John Mwangi, like millions of other Kenyans, rises to find a way to feed for his family. John is the father of a 2.5-year-old boy and a husband. This is Koja Roundabout in Nairobi, the base from where he operates from. He performs odd jobs in the streets like ferrying luggage, commonly referred to as beba beba. His meager returns would previously provide resources to feed his family, but times have changed with the coronavirus pandemic. Anafanya kazi town, kazi ya troli. Sasa hata kazi hiyo troli haina faida kwa sasa juu magazi zisimamishako za kutoka mashambani kuja Nairobi. Sasa ndio tulipatia usaidizi. Sasa hivi makazi zote zimesimama. Hata hizo makazi zingine zilikuwa zitengiwa kwa maduka zipatikani, juu hata maduka mengi zimefungwa. At his place of work, he will sit and wait, hoping to get a client who wants his luggage carried. Before COVID, nilikuwa pata hata mbili nilikuwa pata. Hata mbili. Na sasa kulingana bado sikuwa troli ni ya kulipa. Sasa kutoka jioni ile troli inahitaji 100. Bado iko ile harakati. Kwa ile harakati bado tu kwa ile 1000 nimepata 1200 pale ndio ranch na Nairobi hojo bado iko juu. Bado hojo mahitaji bado hata mimi mwanaume kitu kaka sigara ama kanywaji hiyo ni kawaida. Sasa ukipiga hesabu na itafika kwa bibi angekosa kwa siku yake angekosa 500 yangu yenye kumfikishia. After hours of waiting, he returns home to his family. Hata asubuhi nimeamka nikaenda town. Sasa kwa town nimeshinda hapo nikaona sasa atakula kitu nafanya nikaona tu hata nirudi tukalisha tu na familia yangu. Kidogo kama tupata hiyo usaidizi tutapata. Sasa huko town hakuna usaidizi yoyote napata. This alley in Ngara is where some of the street families have put up. This is what they call home. We meet John's wife, Hawa Nyambura, and son. Life in the streets is not easy, but this is what he has known since the death of his mother. Feeding his family, he says, has become extremely difficult. Hii corona ilikuja, sambo ilisimama tu mara moja. Makazi kasimama. Transport ikakuwa ni ngumu hata hiyo ya watu kuja mpaka kufungwa. Sasa tukahangaje. Sasa hata yeye ndio ananiokolea kidogo venye sasa wanaenda town kuomba hivyo kwa duka akipata kwa usaidizi anakuja tunashare. Na mimi kienda nikipata 100 ama 150 naongeza kaunga. The wife can no longer venture into the city streets to beg for money. For the 29-year-old man, it is the uncertainty of his young son's life that bothers him the most. Matumini yangu ni naomba tu wanaweza saidika kimasomo na wakitoka shule wanakuja wanapata pale pazuri wanaweza pumzika. Watu shule zimefungwa na after hapo hata venye unaweza onesha hata mwanzo wako pale mlitoka ushagu. Sasa hata ushagu ajui. Sasa hata fare ipatikanagi. Sasa tumezwa tu katu hivyo ki state family. As we continue with our conversation, this woman also from the streets approaches us. John's wife, however, is not amused, and a scuffle soon ensues. Diplomacy does not work here, and Hawa has to mark her territory as she deals with her perceived enemy in the only language those in the streets can understand. Their obvious challenges have, however, seen the Sarakasi Dome, Crime C poor, and Kenya Police come together to ensure these families have one hot meal a day. We don't want anybody in the streets to sleep hungry. So even though they're in the streets, we believe they also deserve a meal, at least a hot meal per day. So we'll be making them one hot meal per day. It's a soup kitchen that we are starting.
The project will run for 45 days, with plans to upscale it to incorporate more vulnerable populations. Community Policing Deputy Director Fidelia Kisinyo says their involvement in the program was important to keep the streets secure. Msemo wetu wa polisi unasema utumishi kwa wote. So tunatumikia kila mmoja ambaye ni mwananchi wa Kenya, mwenye anaishi ndani ya Kenya yetu. Sisi ndio watu ambao tunawalinda kwa kulinda usalama, na tukajua wakati tumbo iko tupu, haina chakula, lazima mtu atafikiria mambo mengine ya kuenda labda afanye wizi, aibie mtu ndiye akule. Lakini wakati tumbo iko na kitu iko ndani, angalau amepata chakula, ameshiba, hatakuwa na mawazo kama hayo. The efforts highly appreciated by John, his family, and many other street families who are beneficiaries of the program. Though their challenges are far from over, John says he takes it a day at a time and trusts that one day his tide will turn and he will be able to offer his young family a more decent life. Caroline Kamau reporting for Channel 1 News.